Dear students, today we shall be discussing about certain numericals involving lens that can be one lens or more than one lens. গতিকে আজি এই লেকচাৰটোত মই কিছুমান নিউমেৰিকেলছ কৈ যাম যিবিলাকত কেতিয়াবা এটা লেন্স থাকিব বা কেতিয়াবা দুটা লেন্সও থাকিব পাৰে. So I will take one problem from your NCERT textbook. NCERT textbook got at a problem dia ase. The first must solve for. Number 1. An object of size. Object or size dias. Of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens. In front of a concave lens. In front of a concave lens of focal length. 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. Describe the image produced by the lens. Lens khone ki dhoroner protibimbo sristi korise hetu ullekh koribo dise. Logote orta proshon dise what happens if the object is moved further away from the lens. যদি লক্ষ্য বস্তুটো লেন্সখনৰ পৰা আৰু আঁতৰলৈ লৈ যোৱা হয় কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো কি ধৰণৰ হ'ব বা কি হ'ব. So this is the question. So what is said? There is a concave lens given of focal length 21. So let me first draw a concave lens. So it is our concave lens. This is our principal axis, optical center. This is the second focus, you can say. In case of concave lens, this is the second focus. F2 naam dibo paru. So this is the first focus and this is C1 suppose. Now in this problem, an object is of size is placed how much? 14 centimeter. 14 or here focal length yes, focal length of this concave lens is 21 centimeter. So since it is a concave, jehetu ekhon orbital lens, here focus doighkyo to khodai ki aibo negative. It will you have to put a negative sign. So 21. So focal length is 21 centimeter. Now where is the object placed? Object is placed somewhere here between the optical center and the focus, because it is 14 and the focus is 21. Okay, so yat komot rakhi dis. AB is the object and the height of the object, height or the size of the object is given. Jitu ami ki akhor ullekh korisilu H1. H1 is how much? 3 centimeter. It is given to be 3 centimeter. Focal length is given to be minus 21 centimeter. Lens kono focal length dias. Acha. Object distance. Object distance. U is how much? 14 centimeter. So object distance U is equal to, according to convention, etu ki hobo laibo minus 14 centimeter. Because to measure this object distance, you have to always come from optical center towards the left, which is opposite to the direction of the incident ray. Incident ray opposite direction of ahisu. Gotike ki ahibo minus. So first you have to find out the position of the image. Image to code form hobo etu ami agote ulai lom. Etu ulaibo kone ami definitely lens formula. So by lens formula. So directly you can use lens formula. So by lens formula আমি কি জানো 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This was the lens formula. So from that you have to find out v. So a2 plus 1 by u. So now we put minus 21 plus minus 14.
So minus 1 by 21 minus 1 by 14. So you have to calculate 21 and 14. Okay. So if you take LCM, 294. So minus 14 minus 21, which is equal to minus 35 by 294. Therefore, V is equal to minus of 294 by 35. 294 divided by 35, which is 8.4, minus 8.4. That means the image is formed at a distance of 8.4 centimeter, but there is a negative sign in the image distance. There is a negative sign, or negative sign ase. Negative sign thaka mane ki? The image is formed in front of the lens. Image to lens khonor somukhot prostut kora hoise. So that means the image will be formed somewhere here. Okay. Eta me aki dibo paru issa korile. Like this one. So it will, since it is a concave lens, this ray will be diverse. It will diverse ho jabo. If you produce this backward, it should meet at the focus, second focus. So it will asle. Next, eta anaka dibo pari. So you got the image somewhere here. Ekhini jagat ami image paisu. A dash, suppose B dash. That means the image is formed in front of the lens at a distance of how much? 8.4 centimeter, which is erect and vertical. So আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম? So you got the position of the image to be at 8.4. কিন্তু এটা মানে আগত এটা নেগেটিভ আহি গ'ল। নেগেটিভটো কি সিগনিফাই কৰিছে? That means we can write the image is formed. The image is formed at a distance of 8.4 centimeter in front of the lens, which is vertical and erect. Which is vertical and erect, because we know that if any object is placed within the focus of a concave lens, jodi কোনো এটা লক্ষ্য বস্তু ফোকাস দূৰত্বৰ ভিতৰত ৰখা হয় কি লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অবতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সদায় ইমেজটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ভাৰ্চুৱেল অবাস্তৱ আৰু ইৰেক্ট থিয় so always what kind of image will be formed virtual and erect in this condition so this is the answer now the next question is what happens if the object is moved further away from the lens যদি অবজেক্টটো এটো পজিশনৰ পৰা গ্ৰাজুৱেলি মই এফালে লৈ গৈ থাকো away from the lens what will happen to the pattern of the image to কি ধৰণৰ হ'ব মন আছে নে this was actually a case given in the concave lens it was a particular case to কি আছিল whenever you take away the object away from the lens the image also shifts towards the focus ইয়াত থকা image to focus or ফলা আহি থাকে যিমানে object to মই আঁতৰাই লৈ গৈ থাকিম এই image to এই focus to ফলা move কৰি আহি থাকিব that is the first thing second thing is what as it is moved further the size of the image is gradually diminishing that means যিমানে object to আঁতৰলৈ গৈ থাকিম এই image to size যিমানে সৰু সৰু হৈ আহি থাকিব আৰু at the particular point when the object is placed at infinity suppose object to মই এনেকৈ আনি infinity থৈ দিলো
image to ক'ত যাবগে it will be formed at the focus the image will be formed directly at the focus which will be very very small imane small eto ki boli kobo pari eta point size image it will be a point size image so what is the answer so answer is what whenever you move away the object from the lens the image form will also shift gradually towards the focus also the size of the image will also be gradually diminishing jimane ahi thakibo ei image to size jimane horu hoy ahi thakibo and whenever the object is placed at infinity the image will be formed at the focus which will be a point size image so etu kotha likhilo so what you have to write here in the next part you have to write when the object is moved further away from the lens further away from the lens the image of the object will be shifted towards the focus and when will be shifted towards the focus and accompanied by diminishing size the size to komi ahi thakibo etu likhilo okay let us now move on to another problem now let us take another problem that will now involve two lenses and this particular question was asked in our higher secondary exam 2017 etu 2017 sonot ei proshnotu khudisil so ei proshnotu moi agot likhi lom the question is it is 2017 ot aisile a convex lens and a concave lens dukhon lens concave lens of focal length 0.1 meter each protyekhor focal length to eketai 0.1 meter each are placed coaxially homo ekkhobhabe tamane ta principal axis dutar babe same coaxially 0.03 meter apart lens ekhonor major byabodhan 0.03 meter find the position of the image find the position of the image of an object placed 0.15 meter in front of the convex lens so this is the question ki koise yat dukhon lens convex and concave homo okkho bhabe that means yar mukhyo okkho ekatai
আৰু ইহঁতৰ মাজৰ ব্যৱধানটো কিমান বুলি কৈছে 0.03 মিটাৰ এপাৰ্ট আৰু দুইখন লেন্সৰে ফোকাস দৈৰ্ঘ্য একেটাই 0.1 মিটাৰ এতিয়া কৈছে যদি এটা অবজেক্ট কনভেক্স উত্তল লেন্সখনৰ 0.15 মিটাৰ ডিসটেন্সত তাৰ সন্মুখত ৰখা হয় ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব that is the question so let me first draw the ray diagram for which I will put two lens দুখন lens আমি consider কৰিম so this is one lens etu tar principal axis and this is the other lens one is convex and another one is concave অবতল উত্তল আৰু অবতল দুখন lens দিয়া হৈছে so yeah optical center to etu naam o dash disu etu o double dash suppose আৰু ইয়াৰ focal length দিয়া দিছে f1 বুলি ধৰিম f1 is equal to কিমান 0.1 মিটাৰ এটো পজিটিভ হ'ব because it is a convex lens আৰু ইয়াৰ focal length to f2 which is negative why because it is a concave অবতল হলে ফোকাস দৈৰ্ঘ্যটো সদায় নেগেটিভ হয় so 0.1 মিটাৰ now the separation between the two lens is said to be 0.03 মিটাৰ লেন্স দুখনৰ মাজৰ ব্যৱধান এটো 0.03 মিটাৰ এটি অবজেক্টটো ক'ত হৈছে কনভেক্স লেন্সখনৰ সন্মুখত হৈছে it is placed in front of the convex lens at a distance of 0.15 meter so suppose this is the object point object লৈছো আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো কিমান কৈছে 0.15 meter বুলি কৈছে from the convex lens so what you do first of all you draw two incident ray প্ৰথমতে দুটা আপতিত ৰশ্মি মই এনেকৈ আঁকি ললো which is incident to the first lens convex lens এটা এই লেন্সখনে কি কৰিব এই দুটা ইনসিডেন্ট ৰে কনভাৰ্জ কৰিব because it is a convex lens গতিকে এই দুটা আপতিত ৰশ্মিক অপসাৰিত কৰিব না অভিসাৰী কৰিব সৰি কনভাৰ্জ কৰিব অভিসাৰী কৰিব অৰ্থাৎ a image will be formed due to this lens এই লেন্সখনৰ কাৰণে এটা ইমেজ ফৰ্ম হ'ব প্ৰথমতে সেই ইমেজটো পজিশন তুলে লওঁ first of all you have to find out the position of that image so number 1 so there will be two reflection one reflection will be taking place here ঠিক আছে মই অলপমান আঁকি লৈছো গতিকে এই যেতিয়া ৰিফ্ৰাকচন কৰিব ৰিফ্ৰাকচন কৰাৰ পিছত এই the two refracted ray will enter into the second lens খনত গৈ সোমাবগে গতিকে মই অকমান এনেকৈ আঁকি দিছো এইটো কনভাৰ্জ হৈছে suppose এনেকৈ they are just converging the two refracted ray are just converging into the second lens which is a concave এখন লেন্সৰ নাম মই L1 দি দিছো এখন লেন্সৰ নাম L2 so কেটা ৰিফ্ৰাকচন হ'ব দুটা গতিকে এই কিয় কাৰণে এই দুটা গৈ পেলাই ইয়াত সোমাবগে so for this lens these two are the incident ray এই লেন্সখনৰ বাবে এই দুটা আপতিত ৰশ্মি গতিকে ইউ এটা ৰিফ্ৰাকচন ঘটাব হেতু পিছত ৰাখিম so how many refraction will be taking place two one due to the convex and the other due to the concave so first of all for refraction through lens L1 মই তো separately দুটা refraction deal কৰিম for refraction through lens L1 এই লেন্সখনৰ কাৰণে এটো অবজেক্ট so this is the object distance so yet object distance u1 নাম দিছো u1 is how much 0.15 but it will be negative এটো তো by convention বুজি পাইছে so u1 is equal to minus 0.15 meter next focal length of the convex which should be positive kiman plus 0.1 meter you have to find out the position of the image so v1 kiman uliabo lage aru v1 to ki ei lens khone prostut kora protibimbotor durotto it is the distance of the image formed by the first lens hekone to uliabo karone directly I have to use lens formula so by lens formula you just use the lens formula so it will be lens formula is what 1 by f is equal to 1 by f1 likhim 1 by v1 minus 1 by u1
আমাক কি লাগে v1 so 1 by v1 এফালে লৈ আহিলো so 1 by f1 plus 1 by u1 okay so you put this value ইয়াত বহালে কিমান পাম 0.1 okay plus of কিন্তু এটা minus 0.15 convention ধুনিয়াকে ইউজ কৰিব লাগিব so এটো যদি মই হে কৰো কিমান পাম 1 by 0.1 minus 1 by 0.15 এটো এটা সলভ কৰিব পাৰি এটো মই ওপৰত হলে 10 দি যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও কিমান হ'ব 10 by 1 আকৌ ইয়াতো কৰিম 100 দি ওপৰত হলে যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিও 100 divided by what 15 so if you take LCM it will be 15 so 150 हो যাব নেকি 150 minus 100 so it is 50 by 15 therefore v1 will be equal to 15 by 50 so 510 53 so 3 by 10 0.3 meter that means the image is formed at the distance of 0.3 meter কিন্তু আগত কি আছে প্লাস যেটো প্লাস আছে এই লেন্স খনৰ কোনফালে ইমেজটো প্ৰডিউস হ'ব এইফালে why positive means the image is formed on the back side or the other side of the lens sebla মই আগৰ ক্লাছত কৈছিলো so আগত পজিটিভ আহি গল গটিকে যদি এই লেন্সখন নাথাকিলেতেন if the second lens would have been absent these two ray would have meet somewhere ahead yet go agot covered meet hole and go dot ke didim to moi dia alokon jega na enake milai disu dei so suppose these two ray are meeting somewhere here and they will form in absence of this lens these two refracted ray will form a real image here a detail lens kon nothakar obosthat ei duta protikhoyito rosmi yak eta বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈয়ার করিলেন আর এই প্রতিবিম্বটো ইমেজটো নাম মই দি দিছো কি দিম আইডেস নাম দি দিছো আর এই লেন্সখনৰ পৰা এই ইমেজটো ডিসটেন্সটো নাম কি v1 সো v1 যেটো মই অলরেডি কিমান পাই গলো 0.3 সো ইয়াত মই লিখি দিব পাৰো 0.3 মিটার সো I obtain the image formed by the convex lens at a distance of 0.3 meter ahead of the convex lens খনৰ পিছলৈ ইমান টু ডিসটেন্সত এটা ইমেজ ফর্ম কৰিছে okay but in actuality in reality this lens is present এই লেন্সটো বৰ্তমান ইয়াত আছে গতে কি হ'ব ইয়াত আৰু এটা ৰিফ্ৰাকচন হ'ব প্ৰকৃততে এই দুটা ৰশ্মি ইয়ালে গৈ নাযায়গে আৰু so এখিনিতে আৰু এটা ৰিফ্ৰাকচন হ'ব but what will happen here since this is a concave যেটো এখন অবতল লেন্স ই কি কৰিব এই লেন্স খনৰ কাৰণে এই দুটা ৰশ্মি কি আপতিত ৰশ্মি for this lens this to the incident ray so what will happen to the incident ray they will be just diverse কৰি পঠাই দিব তাৰ মানে এইফালে কবাত গুচি যাব কেনেকে এনেকে না যায়গে আৰু এইফালে মই ধৰিছো এইফালে কবাত গুচি গৈছে এনেকে আৰু ইমেজটো কোড ফৰ্ম কৰিব লাগে নিয়ম মতে এইফালে কবাত ফৰ্ম হ'ব লাগে এটো আমি নিউমেৰিকেলছ তো কৰিলে গম পাম এক্স্যাক্টলি কোড ফৰ্ম কৰিব okay so what will now you see I will now go through this second refraction দ্বিতীয়টো প্ৰতিসৰণ আমি এতিয়া উলিয়াম so number 2 it number 2 for refraction through lens L2 এবাৰ দ্বিতীয় লেন্স খনৰ দ্বাৰা হোৱা প্ৰতিসৰণ এতিয়া এটা কথা আছিল মনত আছে নে আগৰ ক্লাছত মই কৈছিলো আগৰ ক্লাছত কি কৈছিলো যে এই লেন্স খনৰ কাৰণে for the second lens this to are the what ray incident ray এই দুটা আপতিত ৰশ্মি কিন্তু এই আপতিত ৰশ্মি দুটা কোনো এটা বিন্দুৰ পৰা অহা যেন লাগিছে জানো
these two incident ray never will come from any single point. Why? Because they are just converging to a point. At a point ole goise, they cannot come from a point. Okay, so these two are just converging up to this point. Gotike this two beam does not have any real object. Ihotor kono real object nai. Gotike object to code form korise. Yeah, but what kind of object is this? This is a virtual object. What kind of object? Virtual. It is a obastop loikho bostu. Hey, agor video tut moi ekhini kotha bhalke bujhaisilu. So ekhini okol sai lobo laibo dei. Akor bar koi disu je ei lens khonor babe ei duta apodit rosmi. For this lens, these two are the incident ray. That is okay. But these two incident ray never will come from a single point. So these two cannot have any real objects. এই দুটা কেতিয়াও এটা বাস্তব লক্ষ্য বস্তু প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে. These two ray cannot come from any real object. So, but what happens? These two ray can converge up to this point. এই পইণ্টলৈ অভিসাৰী হ'ব পাৰে. গতিকে এই পইণ্টটোক এই লেন্সখনৰ বাবে আমি কি বুলি ধৰি ল'ম? It should be considered as the virtual object. এটা অবাস্তৱ লক্ষ্য বস্তু বুলি ধৰিম কাৰ কাৰণে? এই লেন্সখনৰ কাৰণে. কিন্তু এই লেন্সখনৰ কাৰণে কিহৰ কাম কৰিছিলে? এটা ইমেজৰ কাম কৰিছে. What kind of image? Real image. But for this lens, it is not image. It is just an object. But what kind of object? Virtual object. This thing is very much important. Okay, so any problem that involves two lenses, যিকোনো numericals যত দুটা লেন্স থাকিব এই কনসেপ্টটো কিন্তু ইউজ কৰিবই লাগিব. That means for one lens it can be image, but for the other lens it could be a object, and that object here is what? Virtual. Hey kotha yaar likhi dim. Here the image iris is acting as a virtual object, for the lens, for the concave lens. Amar yat concave, for the concave lens, whose image is finally formed at a distance. কি distance to নাম v to নাম লৈছো. তাৰমানে এই ভাৰ্চুৱেল অবজেক্টটোৱে এই লেন্সখনৰ কাৰণে যেটো ইমেজ ফৰ্ম কৰিব ক'ত ফৰ্ম হৈছে বুলি কৈছো? at a distance of v2. Okay, so here আমি কি লিখিম? object distance u2 নাম দিছো. u2. Now tell me, which is the object for this lens? This point is acting as what? Virtual object. Is acting as the virtual object. গতিকে এই অবজেক্টৰ কাম কৰিছে. গতিকে এই লেন্সখনৰ object distance কোনটো হ'ব? ইয়াৰ পৰা এইটো distance. So the object distance for this lens will be the measurement from here to here. And what is the measurement from here to here? To find that you have to do what? You have to subtract this much from this. এইখিনি পৰা এইখিনি যদি মাইনাস কৰো এইখিনি পাই যাম. হয় না? So কি লিখিম? So এটা কি হৈ যাব? 0.03 minus 0. You have to subtract 0.3 minus 0.03. 0.03 এটো কিমান হ'বগে? 0.3 minus 0.03. This is equal to 0.27 centimeter. 0.27 centimeter. Positive and negative. Positive and negative. Positive. Why? This is the incident ray. A lens khonor karone to incident ray. Gotike a measurement to. So this measurement is along the direction of the incident ray. So along the direction of the incident ray hole ki hoy? Positive. Gotike eto positive. F2. What kind of lens? Concave lens. So F2 kiman? Minus 0.1 meter. Ki uliabo lage?
V2. You have to find out V2. Etu a V2 to liya bola. Final image to distance from the second lens. So again lens formula. By lens formula. If you again use lens formula, 1 by f2 is equal to 1 by v2 minus 1 by u2. Okay. So ekhini moi tela mosi diu aro. You have to find out 1 by v2 is equal to 1 by f2 plus 1 by u2. 1 by f2 kole gol minus 0.1 plus u2 0.27. So it is minus 10 by 1 plus 100 by 27. Decimal to nake koi disu. So it is jodi koru LCM lole 27 minus 270 plus 100. So it's equal to minus 170 by 27. By 27. 170 by 27. Divide by 27. 6.29. Minus 6.29. 6.29 centimeter. Hey, to minus. So V2 is found to be 6.29, but there is a negative sign in front. J2, I got negative sign ase. The image will be formed due to this lens. The image will be formed this side. If I have positive hold, so image to if I form hobo. Hey, duta ulai gol. So ami ki koribo laibo? They can never meet. They cannot meet. So to make them meet, we just produce backward. এই দুটা ব্যাকওয়ার্ড কৰিলে এইখিনিত কোন মিট কৰিব আৰু এইটো হল ফাইনাল ইমেজ which is formed at a distance of কিমান 6.29 centimeter from the concave lens. গতিকে এই ডিসটেন্স কোন আমি পাই গল যেটো আমি কি নাম দিছিলো v2 নাম দিছিলো so the lastly answer to কি লিখি দিব লাগিব the final image is formed. Final image is formed at a distance of 6.29 centimeter. 6.29 centimeter in front of the concave lens. So this is the answer. But your concept for virtual objects should be very much clear. Then only you can solve this problem without any difficulty. So, this is more like a lens for this lens, this is the incident ray, this is the refracted ray. But for this lens, this is the incident ray and this is the refracted ray. Okay? Now for the second lens, since this today incident ray seems not to be coming from a single point, duta ketiyao eta bindu pura aha jen laga nai ba aibo nware, so they cannot bear a real object. So if you extend them, they will meet somewhere here. That point at which this two ray seems to meet, that point is the virtual object for the concave lens, for the second lens. Ei kotha khini mon rakhibo laibo. And to clear this concept, you have to go through my previous video regarding real object and virtual object. Then only your conception will be cleared. Okay? So this question was asked in your high secondary exam. So enako dhৰণৰ question তেতিয়ালে খুদিব পাৰে. So enako আৰু এটা question লৈ লওঁ. আৰু এটা question লৈ পেলাই চেষ্টা কৰোঁ. এটো মুছি দিওঁ দেই
Calculation bla অলপ ভালকে চাই লবা what more হয়তো ইয়াত কোন মিস হ'ব পাৰে দুই এটা so you go through the calculation correctly so next we take another one an object is situated an object is situated at 10 centimeter on the left of a convex lens of a convex lens of focal length 10 centimeter of focal length 10 centimeter another convex lens ebar aru ekhon dise another convex lens of focal length 12.5 centimeter second corner focal length 12.5 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter on the right of the first lens find the position of the final image find the position of the final image yato dutar protikhon ghodibo here also two consecutive refraction will be taking place because there are again two lenses convex another one is also convex so two convex lenses are placed coaxially ekada homo oikho bhabe duta convex lens thoi dia hoise kotike here the two lenses are convex ekhon convex ekhon convex that both the lenses are convex now ekhon naam di dia L1 ekhon naam di disu L2 and the separation between the two lenses is how much 30 centimeter place at a distance also 30 centimeter boli koise okay so focal length of the first lens prothom lens khonor focal length kiman dise 10 centimeter and the focal length of the second lens which is also positive is 12.5 centimeter object to kot hoise to the left of the convex lens ekhonor left side e phale yat kobot thoi dis eto object o eto optical center o dash eto optical center o double dash eto object to yat thoi dise kiman distance at a distance of 10 centimeter the object is placed at a distance of 10 centimeter now the question is find the position of the final image দুটা consecutive refraction হোৱা পিছত final image to code form হ'ব কতকে preliminary diagram তো মানে কি লব পাৰো you consider this to as the incident ray এনেকে দি দিলো this lens is what convex so it will converge so it the rosmic অবিখাৰী কৰিব suppose কৰিবলৈ ইয়াত সোমাই গল এই ইয়াত সোমোৱা দিব লাগিব এতিয়া ই image to code form কৰিব হেতু আগতে উলিয়াই লম so solution so prothom ki for agon disina refraction through lens kunto L1 prothomote L1 lens or refraction to ami study korim so ki likhim here u1 object distance kiman 10 plus ne minus because if lo by fala hibo laibo so minus 10 centimeter focal length of the first lens 10 positive because it is convex ধনাত্মক হ'ব
উলিয়াব লাগে v1 position of the first image produced by the first convex lens এটো নাম কি দিছো v1 so v1 টো উলিয়াব লাগে so by lens formula আকো by lens formula কি আছে 1 by f1 is equal to 1 by v1 minus 1 by u1 আমাক কি লাগে 1 by v1 লাগে is equal to 1 by f1 plus 1 by u1 so you now put the value 1 by 10 f1 of value 10 plus 1 by minus 10 10 focal length এটা কথা object to put toys on the focus as about here as how it am 0 pi a to 0 pal because minus cancel this is plus minus 0 therefore v1 is what 1 by 0 and 1 by 0 means infinity অর্থাৎ এই লেন্সখনে ইমেজ টু এই অবজেক্টৰ ইমেজ টু কোড প্ৰডিউস কৰিছে ইনফিনিটি প্ৰডিউস কৰা মানে কি these two rays are actually becoming parallel why because the focal length of this lens is 10 cm এইটো focal length দেখিনে পাই খেলে আৰু অবজেক্টটো কোড ৰখা হৈছে তাৰ মানে এইটো ফোকাস here the object is placed itself at the focus because the focal length is 10 object distance is 10 so we can say the object is placed at the focus of this lens আর যেতিয়া কোনো একটা object কোনো এখন লেন্সৰ convex lensৰ ফোকাসত ৰখা হয় the image the refracted ray always becomes parallel হৈ যায় parallel and forms image where at infinity বুলি কম very large distance গতিকে এইটো আসলে কনভার্জ এনেকে নহব এটা কি হবো these two rays are actually becoming parallel to the principal axis so এনেকে ভৰাব লাগিব এইটো হৈছে আসলে এইটো parallel হ'ব আৰু so these two refracted ray after refraction from the first lens have become parallel to the principal axis or সমান্তৰাল হৈ গল okay এতিয়া আমি second refraction to চাম second refraction এটো so image to code form কৰিছে infinity গতিকে এটো যদি মই বহাই দিও এনেকে কবাত গৈ infinity এটা কি ফর্ম কৰিব to infinity will form a what image এটা মোৰ আছে নে okay ঠিক আছে কেনে হল না so now we have to consider the refraction to the second lens খনৰ মাজেদি হোৱা refraction to আমি এতিয়া চাম এটা চাবৰ কাৰণে কি লিখিম এখানে মুছি দিছো আৰু so এটো কি আছিল 10 so number 2 for refraction through lens L2 refraction through lens L2 etia hey concept use koribo laibo virtual objector kele for this lens these two are the incident ray এখন লেন্সৰ বাবে ইহন দুটা কিয় কাম কৰিছে আপতিত ৰশ্মি কিন্তু এই আপতিত ৰশ্মিটো কেতিয়াও এটা সিঙ্গল পয়েন্টৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে because they are just going parallel so there is no real object for this lens এই লেন্সৰ কাৰণে কোনো ৰিয়েল অবজেক্ট নাই কিন্তু কি কৈছে যে ইহত কিটা গৈ পলে ইনফিনিটিত লগ হ'ব পাৰে this two ray if the second lens would have been absent this two ray have gone forward and would have formed a image at infinity এটা infinity image form কৰিলেতেন আৰু সেই infinity যদি image form কৰিব সেই ইমেজটোৱে এই লেন্সখনৰ কাৰণে কিহৰ কাম কৰিব virtual objectৰ কাম যেটো আগৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰিছো clear is ne a lens khonor karone this is the incident ray okay but this two incident ray never seems to come from a single point so if this lens were absent this two ray have gone forward sida goal gaten goi pole code image form korileten infinity
আৰু ইনফিনিটিত যেটো ইমেজ ফৰ্ম হ'ব সেই ইমেজটো ইয়াৰ কাৰণে কিহৰ কাম কৰিব as virtual object so এই কথাটো ইয়াত লিখি দিব লাগিব here the image formed by lens L1 here the image formed by lens L1 at infinity code form করেছিল infinity at infinity here the image formed by lens L1 at infinity will be acting as the virtual object কি হিসাবে কাম কৰিব as virtual object here the image formed by lens L1 at infinity will be acting as the virtual object for the lens L2 for the next convex lens L2 hence কি লিখিব পাৰি hence u2 code form hoise image to infinity infinity ইহন দুটা গৈ পলে এটা real image form কৰিব যেটো real image এই lens খনৰ বাবে virtual object অবাস্তৱ লক্ষ্য বস্তু হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব act কৰিব গতিকে ইয়াৰ পৰা infinity distance কিমান হ'ব infinity so from this lens the distance to that point is infinity infinity u2 is infinity বাকি খিনিটো আৰু f2 কিমান দি আছে 12.5 positive হ'ব কি উলিয়াব লাগে final distance final image distance উলিয়াব লাগে so again lens formula so by lens formula 1 by f2 is equal to 1 by v2 minus 1 by u2 আমাক কি লাগে 1 by v2 is equal to 1 by f2 plus 1 by u2 so 1 by v2 will be equal to 1 by f2 kiman 1 by 12.5 plus 1 by infinity 1 by infinity is 0 so thaki gol kiman 1 by 12.5 therefore v2 is equal to 12.5 centimeter kintu agot ki aise positive that means this lens will produce the final image somewhere at a distance of 12.5 centimeter ahead of the second lens a lens khonor agot eta protibimbo postut koribo kiman distance ot 12.5 centimeter distance okay so we to like a2 enake finally a2 yet image to form koribo final image I kiman distance of form korise etu nam ki disilo v2 aru v2 ami kiman palu 12.5 centimeter jitu কি পজিশন হ'ব লাগিব ইয়াৰ ফোকাল পয়েন্ট ফোকাস হ'ব লাগিব কেলে কাৰণ এই লেন্স খনৰ কাৰণে এই দুটা কি ৰে parallel ray and whenever two parallel rays are incident on a convex lens after refraction they always meet at the second focus so এই লেন্স খনৰ কাৰণে এই পয়েন্ট কি ফোকাস second focus clear হৈছে নে এটো বস্তু so answer is what the final image is formed the final image is formed at a distance of kiman 12.5 centimeter 12.5 centimeter 12.5 centimeter ahead of the lens L2 which is also the key focus of lens L2 second lens khonor karone definitely etu focus e hobone noy karon ei duta parallel ray apodito সমান্তৰাল ৰশ্মি যেটো এখন কনভেক্স লেন্সত আপতিত কৰা হৈছে গতিকে প্ৰতিসৰণৰ পিছত সদায় দ্বিতীয় ফোকাসত গৈ
মিলিত হয় সো ডেফিনেটলি এটো আসলতে কি এটা ফোকাসত এই দুটা ৰশ্মি গৈ ফোকাসত মিলিত হ'ব সো দিস ইজ দি প্ৰবলেম Okay, thank you.